ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಕೇಳ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬಂತಿದ್ದು? ಸೊ ಹೇಳ್ತೀರಾ what are the things we discussed in last class? Colonialism. Okay. Then caste census ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ what are advantages of it? See, mains question ಹಿಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. As we go along ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ these are the issues. See, ನ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ದೇ ಮೇ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್? ಯಾವ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಾ, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್? ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಬೇಸಿಕ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ KPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇ ಗಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ವಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್? ಸೆನ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಶೋರಾ? ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಹೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್? ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ? ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಈಗ ದಿಸ್ ಡಿಕೆಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಕೋವಿಡ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ದೇ ಕವರ್? ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾಸ್? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ ಡೇಟಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? what are the data they enumerate in the census operations? Those things also you have to remember. Okay, there is one more census called as socio-economic caste census. Socio-economic caste census. Kelidira? Why they conduct? What are the difference between census and this socio-economic caste census? Anyone? See, can government share census data? Observe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, one thing you have to remember is census data ಇದೆಯಲ್ಲ, they cannot be shared. They're confidential data. Okay, it cannot be shared. Okay, but if ಈ data ಇದೆಯಲ್ಲ, socio-economic caste census, so this can be used for policy making decisions. ಇದು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟಾ ದೇ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ದೇ ಕವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಶಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಟಾಸ್ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್? ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್. But apart from that, what are the other things we discussed? ಹೇಳ್ತೀರಾ all students? What are other things we discussed? Ethics stated concept, full ethics ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್. Okay, what are the things we discussed? Trusteeship model of Gandhiji. Okay, then fair distribution principle of John Rawls based upon the maximum approach. That means maximum benefits should be given to the poor people or the needy ones. Okay, there is a meaning of maximum principle or fair distribution principle given by John Rawls. Mathad bitti? Okay, is it good or bad? Okay, regarding the poor people, okay, who are poor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see whenever government says poverty ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, obviously it is a one good thing, but you have to show that how the poverty is reducing. ಏನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂತಾರೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ? ಆಯ್ತಾನೆ? ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೂ ಆರ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ? ಯಾರು ಪೂರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? Some people make in some country, something I'll come back. Okay, there is something called as below poverty line. What do you know about this? Below poverty line ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕೇಳಿದಿರಪ್ಪ BPL ಅಂತ? BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ 1 lakh ಇದೆಯಾ?
Okay, ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ? What are the other things? Whom do you call as BPL? ಯಾರ ಕರಿತೀವಿ BPL ಅಂತ? Anyone? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? What is the meaning of BPL, below poverty line? See, why am one should not have ಕಾರ್ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಕಾರು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಐಫೋನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ BPL ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. See, that is true. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದಟ್ ಲೈನ್, ದೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ as BPL ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ who defines that line? Poverty lines na. See, for example, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if government wants to show the number of people below poverty is 5%, what they'll do is they'll reduce this poverty line, ಅಥವಾ poverty line ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, poverty line ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, ಈಗ ಯಾರು, if someone is earning 100 rupees per day, he's not a poverty ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, he's not a poor ಅಂತ person ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? See, BPL poverty line ಇದೆಯಲ್ಲ, poverty line is defined by the government. If they want to show number of people ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what they do is they reduce the poverty line ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ poverty lines or the poor ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? Okay, we'll continue with our discussion. Okay. GDP ಕೊಡ್ತಿದ್ರ? ಸೊ GDP ಮೇಲೆ like an earthquake. Why earthquake happens in that part only, Himalayas ಅಲ್ಲಿ? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Do you see volcanoes in Himalayas? Volcanoes ಇದೆಯಾ Himalayas ಅಲ್ಲಿ? No, sir. Why? Why we do not see any volcanoes in Himalayas? See, in simple terms, I'm going to say, see, in a world, the globe is divided into different plates. Okay, no? It could be Indian plate, Eurasian plate, or North American plate, South American plate. When these plates, when they converge, or when they diverge, or when they transform, when they slide, so there will be some energy will be released in this spot. Okay, that is going to release the earthquake. Okay, now all earthquake out. In simple terms, I'm saying, but explain the geography depth barutte. So these plates are divided into major plates and minor plates. What are the major plates we have in the world? Eurasian plate, Pacific plate. Okay, then Chinese plate. North American plate, South American plate, African plate, Eurasian Indo-Australian plate barutte, Antarctic plate barutte. Antarctic plate. Okay, there are the major plates. Okay, try ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.
plates. So these are the major plates. Some of the major plates. Eurasian plate actually. Okay. Again, Eurasian plate is here. Then we have got Indian plate. Okay, this is where we are living. Then we have Philippine plate. These are the minor plates. So these are the major plates. African plate only. Again, we have South American plate, North American plate. These are the major plates. So whenever we observe border, whenever there is a border between two plates, either they can come together, they convergence, or they can move away from each other. That is called divergence, or they can transform, slide against each other. Whenever this happens, then there will be some energy will be released. It will lead to earthquake. In simple terms, this is one of the earthquakes. If you observe the number of volcanoes, okay, volcanoes observe we see more volcanoes. In this part also we see more volcanoes, and part link again this part also we see more volcanoes. Okay, Pacific ring of fire anta karuta. That means whenever the plates gonna converge, these plates will go beneath another plate. Okay, then there will be something called as magma chamber. So whenever there is a convergence of plates, one plate will go beneath the other plate. This is going to go to this magma chamber, and this will melt these rocks. Again, this will increase the amount of magma. This will come out as volcanoes. This is a simple way of explaining the plate tectonics. This is why it's going to lead the volcanoes. Whenever there is a convergence of plates, okay, it is going to lead to volcanoes. So, but in Himalayas, volcanoes, do we see volcanoes in Himalayas? Illa. Why? Anyone? No subduction zone. No subduction zones. Subduct ಆಗ್ತಿಲ್ವಂಗಾದ್ರೆ we say it ಅಲ್ವಾ, Indian plate is going beneath the Eurasian plate ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. Indian plate is going beneath the convergence ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. Subduction ಇದೆ. Then why no volcanoes? ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಚೇಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. Magma chamber ಇದೆ. Okay, magma chamber ಇಲ್ವಾ? Why? See, work on this one and then we'll explain next class. Okay na? Work ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರ ಮೇಲೆ, because geography ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್, geography ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, just make sure you are working on that. Work ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರ್ ಅದು ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಐತೆ. ಅದು ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ತೀಸ್ತಾರೆ ಇವರ ಅದೆಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಸಿ ಅಪ್ಪ, ಅದು ತೀಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. See, whenever there is a convergence of oceanic plate and continental plate, which is more denser? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಡೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿನಿತ್ ದ ಲೈಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಷನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್. Example, Pacific plate. Pacific is of more of ocean, so this plate is more denser. This is oceanic plate. This is continental plate. This will go beneath the continental plate, goes to magma chamber, rocks melt, again increase the amount of magma, again it will come out through the cracks. It's going to lead to volcanoes, along with earthquakes also. But in India, Himalayas, this is continental plate. One more is also correct alva. This is Indian plate. This is Eurasian plate. Both are what? Continental plate. Both are continental plate. This is magma chamber. Magma chamber really there. Okay, at a depth. What is happening? Indian plate alva. Indian plate is going beneath the Eurasian plate. Water ಹೋಗ್ತಿದೆ, but it is not going to the true depth of the magma chamber. ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ Indian plate. So there is the amount of magma ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ magma.
magma ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. So we observe earthquakes, we do not see any volcanoes. No volcanoes. It is because of the convergence. Next, ಮುಂದೆ future after millions of years it may reach magma chamber, and then you may see volcanoes also. Okay, this is the one part you have to remember. Indian plate and the Eurasian plates both are continental plates. Both are ಸರ್ continental plates. ಸಬ್ಡಕ್ಷನ್ ಸಹ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes sir, ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. This is where subduction zone is happening. ಇದೆ subduction zone ಇದೆ, but magma chamber ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ rocks. It is not going for too depth. Okay na, ಅಲ್ಲಿ ವಾಡೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ magma chamber ಗೆ. That is why we do not see any volcanoes in Himalayan. There is one term you have to remember, that is nothing but the doubling up of earth crust. Doubling up of earth crust. Okay, this is why we do not see any volcanoes. Doubling up of earth crust ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ earth crust ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ in terms of thickness because of its convergence. Doubling up of earth crust observe ಮಾಡಿದ್ರೆ Himalayas very very high, ತುಂಬಾ height ಇದೆ Himalayas because of this convergence of the land continent convergence. ಗೊತ್ತು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ? ಸಿ ಎಂಟಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬ್. So we have North America, South America, then we have Eurasia or Europe, then we have Asia, then we have Africa. Okay, there are different plates idella. There are like different plates. So whenever these plates will be moving, okay, they will be moving. Whenever they split, whenever they plates converge, when they come together, then there will be some friction out there, then some energy will be released. This is going to lead the volcanoes agli, earthquake agli barutte. In simple terms, these are simple terms. Okay, nam dil baruttane Asian plate il barutte, Indian plate ide, this is part of Eurasian plate. So Indian plate is going below the Eurasian plate. This is what it lead to Himalayas. Okay, it is simple terms to explain upon. So again, don't worry, it will come in geography. Ade depth ag barutte geography hogbeka. Doubling up of earth crust because of the continent convergence. We observe earthquakes but do not see any volcanoes in the Himalayan part. Questions kuda kelidarappa. Western Ghats, Eastern Ghats are different purpose. That is escarpment anta karitare, escarpment anta karitare. Adu different process. Idukalla folding. Adu ಬೇರೆ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. It will come in express ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, ಮತ್ತೆ okay. Okay, just because you asked, okay, where do you see landslides more in India? Landslides ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, landslides ಗೊತ್ತಿದೆ, landslides ವಯನಾಡ್ landslide ಆಯ್ತು. Where do you observe? In Himalayan part, Western Ghats ಅಲ್ಲ? Both. More. Where do you observe landslides more? See, one of the main question ಇದ್ದು, I'm not joking, question ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವಲಾಂಚ್? ಅದೇಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, where the frequency is more landslides. Questions ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ. The frequency of landslides in Himalayas is more, when compared to Western Ghats. Give reasons. Mains question idu, UPSC mains question. 2 times they asked the same question, same theme. Why? ಏನಕ್ಕೆ? Okay, one point is because of fast flowing rivers, they erode the slope. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ಇದು ಓಲ್ಡರ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಿ ಎರೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಇದೆ. ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಪ್ಪ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ it is ಸ್ಟೀಪ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. very good. One is steep slope alwa. Compared to Western Ghats, Himalayas are very high steep. They have very high slope, steep slope irodinda we see more landslides there when compared to Western Ghats. Other is tectonically active because nodala nodi ತರ earthquake ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. So these kind of earthquakes gonna lead to landslides. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೇಳಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್.
ಬಂದಾಗ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Article 19. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ? ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತನ? ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏನು? Non-violence. Non-violence. Okay. Then see, protest ಇದೆಯಲ್ಲ, in democracy, what do you think of democracy ಅಂದ್ರೆ? Peoples are the sovereign power. Correct ಅಲ್ಲ? In democratic countries, people will have the sovereign authority. That means people have the ultimate power. Okay, in democratic countries, protest ಇದೆಯಲ್ಲ, protest is very essential part. Protest, they are the very essential part of the democracy. How? Why? Through the protest only, people will show their dissent if they have any, the problem with the government laws. This is one of the means through which they show their dissent. Okay, that is very essential part of the democracy. Okay, what did Gandhi say about the protest? Power of people. Adhe paigata. People in power. Okay, see, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು ನೋಡಿ. Nothing ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 90 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ರೈಟ್, ಸರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು retired life of the district journalist in India. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ? What is the news? What is the news? ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಸೌಂದರ್ಯ? ಇಲ್ವಾ? ಓದಿರಾ ನೀವು? murder happened of that journalist in Chhattisgarh. Murder ಆಯ್ತು. Because why? Because exposed roads construction ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ he was murdered. What do you think about this? Media, independent media is very essential. Why? ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು, ತುಂಬಾ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. What do you know about medias? What are the importance of media for the democracy? Fourth pillar of democracy. Okay, are they being the fourth pillar of democracy right now in today's world? What else they do? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? Okay, see, ಹೇಳ್ತೀರಾ what are the problems of media? Also important question ಇದು essayಗೆ. Media, what do you know about media? What are the terms you can link to media? One is fourth pillar of democracy, because they disseminate the information to the public regarding the government, and they hold the government accountable.
If they're not working properly, they hold government accountable on behalf of the people. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ what are problems of media? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Lack Fear, of authenticity. lack of authenticity, okay, unknown sources ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಯರ್, ದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? HMP ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾಲೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ 2012 ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 2012 ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, 2012. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಯರ್ ಟು ಗೆಟ್ ವ್ಯೂಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು Sir, without proof, they'll speak. Very good. Without proof only they talk. Okay. There is one term called as the media trial. Media trial. Anyone? ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ Correct ಅಲ್ಲ? So judgment should be given by the judiciary, but there is something called as media trial. So see, what is the importance of media? Media ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? So what they have to give is, they have to give the information. That is what they have to do. They should not put a judgment. They should not impose their views on the people. But it's what they're doing right now, because they, Sir, they only focus on TRP. Yes, that's true. Only focus on TRP. All right, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಯಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ, ಒಂದು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಫೇಕ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವ್ನು ಹ್ಯಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್ನೀಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸು? ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ 4 years or 5 years ಹಿಂದೆ. ಒಂದು ಗರ್ಲು ಫೇಕ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಹುಡುಗ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಗಾಯ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್, ಹ್ಯಾರಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ 3 years ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ದಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ he was termed as ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ವಟ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ವಟ್ ಅಂತ, ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. But after 3 years he was acquitted, he was set free by the judiciary. But that girl was living in Canada. How did Canada got over? But she did not come back. She did not face a trial also. This is what happens because of the media. It took away 3 years of life and mental trauma. So these things happens because of media also. See, there are good things, positive things, and negative things. I'm not denying anything. So, but present time media, there should be code of conduct. They should have a code of conduct. They should have code of ethics also. They should have a code of conduct also. Okay, without any proofs. Okay, what they have to do is, they have to give the information as well. They should not impose their views. They should not act as judiciary or act protocol. So those things they have to avoid, but it's not happening. So see, work on these things. Okay, na media note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, work on media. ಹೇಳಪ್ಪ, ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಸ್ಸೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, biased media is a threat to democracy. Essay topic. Okay, work on this one. Biased media is a threat to democracy. Essay topic UPSC. Recently they asked us, I think question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, biased media. 1 page ಅಲ್ಲಮ್ಮ, 12 pages. ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಬಯಾಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ತರ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಎಸ್ಸೆ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಓಕೆ, ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಅದು ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ? ಹಾ ಸರ್, ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಜನರಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಇತ್ತು. ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಸಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಯಾವ್ದೋ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗುಡ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ. Okay, I have written the ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು. ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ,
What is the meaning of this one? ID tokenization ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿದಿರಾ? ID tokenization ಅಂತ. What they'll do? Anyone? See, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is your ATM card. It will have some information regarding your card. What they'll do is they'll mask this card number. They'll mask this original card number and they give some token. Instead of your original data, they give some different token. It will save your data. Actually, it will save your data. Example, other card observe ಮಾಡಿದಿರಾ? So they have different number, like masking your original other number. That is the meaning of tokenization. Instead of giving original data, what they'll do is they mask that original number with a data, with a token number, different token ID. Okay, to avoid theft of data. Okay, that's the meaning of ID tokenization. ID tokenization. Then work on the India mission. ಸರ್ ಹೇಳಪ್ಪ, ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ID tokenization. What they'll do is they'll mask the data number ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ATM ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ATM number ಇರುತ್ತೆ. So instead of giving your original ATM number, what you give is you give a token ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Instead of sharing your original data, you give a token ಕೊಡ್ತಾರೆ. That's the meaning of ID tokenization ಅಂತ. So ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿ they give a separate token. Okay. ಸರ್ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಣಪ್ಪ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಮಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇವ್ರ ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ತೋರ್ಸಲ್ವ, ನಂಬರ್ ತೋರ್ಸಲ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಥರನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಥೆಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ in school ratio. Why the location of China's earthquakes matters? Because they are building a dam and they are building a dam. Like after 2 days only, we got an earthquake. Okay. One point you have to remember in this one is there's one place where the earthquake has happened is Shigatse region. Shigatse region in Tibet. Okay, questions ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೇಮ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಶಿಗಾಟ್ಸೆ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್ ವೇರ್ ದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Because Indian plate is going beneath the Eurasian plate, we are experiencing the tremors in the Himalayan region, but we do not see any volcanoes because it is a phenomenon of continent convergence. Okay, this is one thing you have to remember in this. Okay, simultaneous selection andre all the 3 levels elections will be held in the same time period. It is the meaning of simultaneous election. What is it? One nation, one election. See, these are the issues of observe makanta hogi ಕೆಲಸ ಮಾಡೋತರ. This is the main topic. Help ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. This is for your main topic ಇದು. The second point is simultaneous election. Simultaneous election. So one more topic for your mains. So this is how you get around 50 to 60 concepts, 60 issues. Those are the main topic. For them, you have to make the notes like introduction, ugly, some of the points in favor of that initiative, some of the points against that favor, again committee reports, ugly, then some conclusion or way forward. Okay, that is the way you have to make notes for this main topic. These are the main topic. So next question paper ತೋರಿಸಿದ question ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ, that will be helpful for you.
But right now, start taking notes for this. One is caste census agli, one is cemetery selection. So ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, then ಇದು what's the major topic is also ಈಗ but ಇದು was the major topic, interlinking of rivers, river interlinking. Okay, one of the major topic for your mains. So this is how you have to identify the mains topic. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರಿವರ್ಸ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಮೆಟರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮತ್ತೆ I'll take up this one first. Right to food. Do we have right to food in India as a part of fundamental rights? Right to food. Illa? Anyone? Polity agide nimage? Polity agilla ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Fine. ಹೇಳ್ತೀರಾ? Do we have right to article? Which article? 21. 21 ಎಲ್ಲ article 21 ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ. That is true, okay. See, okay, now see issue ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. What are the issues? PKS ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಪ್ಪ? See, wherever you can link anywhere, wherever you want, but it's part of Article 21 also. Article 21, right to food. Right to food. Okay. Issue ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, like what do you know about PDS system, public distribution system? ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? They give ration ಅಲ್ಲ, they give ration to the people, to poor people. So under which act ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಬಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ PDS ಲಿಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು. Because they are not able to perform these activities, they are being left out from the PDS list. Okay, that is what the issue in this, what they are discussing here. The poor people, they are being left out of the rolls because they are not able to register. Okay, this is one of the major issue in this one. See, why I am saying until that, because we are moving towards the digital governance. Okay, digital governance part. What do you mean of digital governance? Digital governance using digital tools. Okay, using digital tools. Okay, we are providing services to the public. What are the problems we may face because of this digital governance? Kadala, because of digital divide. Because majority people, digital divide is also more. One more is digital divide. Other point is digital illiteracy. Digital illiteracy. Majority people, they are not aware of the how to use the digital tools. Example, they don't know how to use the internet. They don't know how to apply for the PDS ration card apply baralla avrige. These are the problems they face. So even though we are moving towards digital governance, there should be some mechanisms to protect the vulnerables from these kind of things. Digital divide agli, digital illiteracy agli, aduna there should be any ways. These are the major problems linked to digital governance and with the PDS system. Is it fine? So then we have to work matte barth articles idella, don't worry. These are the points aste. There are a few points you have to remember. One is digital governance point. Other is digital divide ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ because there are a lot of people who are not using the internet. They don't know how to use the internet. Other point is this one also, digital illiteracy also is there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ?
So these are the things which you have to remember in this one. One more point you can write and fill this part. This one. If you want to write something on this document, People's Union of Civil Liberties case, where right to food was recognized as the fundamental rights under this case. ಇದೆಲ್ಲ People's Union of Civil Liberties versus of Union of Sir, India. ಅದು ಹೇಳಪ್ಪ sir, in which line is it mentioned, sir? ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂತ. But you told something and I'm not able to see that. ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಅಂತನಾ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ ವಾಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ in the People's Union of Civil Liberties and Union of India case. Oh, In that case, right to food was recognized as a fundamental right. Okay, these are the things you have to remember in this article. Next is this one. What's a major topic for your mains? Why they are planning of river interlinking? What is the meaning of interlinking of rivers? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? From surplus flow idare, so then they transfer water to the deficit areas. Okay, what are the problems? Simple as it is as simple as say, but is it that simple? What are the problems we may face because of this interlinking of rivers? What problems face ಮಾಡ್ತೀವಿ? Land ecological balance effect ಆಗುತ್ತೆ. economically costly ಇರುತ್ತೆ sir. Economically it is very costly to interlink the rivers because you have to build the canals, you have to build the dams and everything. So it is economically it is very costly. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು it's ಲಾಸ್ going to ಆಗುತ್ತೆ. affect the vegetation, forest areas and biodiversity affect ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ displace the many people, especially tribals alva, because we have to divert the rivers in the forest areas. There the tribals will live, so it's going to displace the tribal people. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ natural way la. Okay, yes, good. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು we are affecting the natural flow of rivers. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು other than that, will states agree with this? State agree ಮಾಡ್ತಾವ? Okay, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. It may lead to federal disputes also. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು other things, ಎರಡು ಕಡೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 3 ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಸೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಮಿಟಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇನ್ಸಿಗೆ. ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್, for every topic you have to make notes, at least two pages of notes. Okay na, introduction agli, conclusions ella karda barkonಡ್ ಬನ್ನಿ. Okay, what are the favor, what are the advantages of this interlinking of rivers, what are the disadvantages, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, what are the solutions to this, all kind of things you have to write. Okay, ಮತ್ತೆ I'll come back to that article, don't worry. ಮತ್ತೆ discuss ಮಾಡೋಣ because ಮತ್ತೆ important article ಅದು. Okay, this one, Indus script. What do you know about Indus script? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಗಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್? ಡಿಸೆಫರ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೇಳಿ. ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸೆಫರ್ಡ್. ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿ, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೋತ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ. ಆಯ್ತಲ್ಲ,
Something is missing in this. About this GDP, okay. So there is one term you have to remember in this one is PMI, Purchasing Managers Index. ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ PMI ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? PMI ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ PMI ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿತ್ಯ, ಕುಮಾರ್, ದೀಕ್ಷಿತಾ, ವರ್ಷಿಣಿ, ಸವಿತಾ, ಶೀಲಾ ಗೌಡ. ಸರ್ ಐಚಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಐಚಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು? ಬೋತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು 100 to 0 to 100 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 ಇದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. PMI ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. These are problems we face, but it's fine. We'll keep it as simple as possible. Okay. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I'm not looking for depth ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. So it's fine. See, work on this one. Okay. Tomorrow we'll discuss on this topic. Okay. Interlink of rivers. Any doubts? Any doubts ಇದೆಯಾ? No sir. See, work on make notes up along with UPSC ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, UGC ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ದಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವು ಬಂದೇ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ 1 hour ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 1 hour ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ 2 or 3 ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So those things you start doing it from now onwards. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.